Я забыл снять микрофон с мьюта. Всем привет! Hi, everyone! Сегодня будем анимировать огонь. Я думаю, мы начнем с простого цикла. Oh, and for English-speaking viewers, I kind of can't speak English, so if you have any questions, don't hesitate to ask. На самом деле, я не знаю, есть ли сегодня кто-то англоговорящий или нет. Ну, посмотрим, как пойдет. Итак, огонь. Самое простое, что можно сделать, это представить его в виде волны. It's a shame that I don't know any foreign language. If you have any question, you can ask me in English and I'll try to answer. Great work on Spider-Verse. Thank you. Итак, у нас есть волна. И все, что нам нужно сделать, это санимировать ее. Если вы хотите анимировать ключевыми кадрами, я думаю, это проще всего. Нам нужны 3 основных ключевых кадра. Один будет противофазой нашего первого. Последний будет, собственно, первый, потому что нам нужен цикл. Я его пока нарисую для того, чтобы было понятно. После этого нам нужны инбитвины, профазовать все это. Наш первый кадр, наш второй кадр. В целом мы можем просто представлять, что эта волна двигается вверх с какими-то границами снизу и сверху. Добавим еще кадров между теми, которые мы сейчас создали. Слушай, а запись стрима будет где-то? Она останется здесь, да, на канале в Ютубе. Это вот принципы волны, которые нам основное, что нам нужно в анимации огня. По крайней мере, для начала. И теперь, я думаю, можно, следуя этому примеру, начать анимировать непосредственно огонь.
That's a cool technique, sort of starting out with the ribbon. Yeah, I've been describing kind of the basic principle, the animation of the wave that we will be using in the flame loop animation. Для начала мы сделаем довольно-таки простой огонь, который, в принципе, будет очень похож на простую волну, без дополнительных деталей, просто чтобы убедиться, что принцип работает. Дальше можем последовать нашему собственному совету, перейти на кадр, который у нас в середине. Вот этот вот. И нарисовать противофазу. То есть первый кадр волна у нас сделает, условно говоря, такое движение, такую форму, мы рисуем противоположное. Да, всем, кто подходит, привет. Добрый вечер, добрый день, доброй ночи. В зависимости от того, какое у вас время суток. Так, ну и будем добавлять in-between, фазовать. Опять же, по принципу волны, просто думаем о том, что волна двигается вверх. Ближе к верху огонь можно начать разделять на частицы, которые отсоединяются. Пока что для простого цикла огня мы не думаем о ускорении или замедлении. Все двигается относительно равномерно. Иногда бывают ситуации, что противофаза, которую вы нарисовали, она не особо имеет смысл, и что-то может не сходиться с той анимацией, которую вы делаете. Но мы всегда можем что-то чуть-чуть поменять, чтобы она не просто была рандомной, а подходила чуть
больше к тому, что мы нарисовали в предыдущих кадрах. Привет, запись стрима будет, да. Она будет на ютубе, в ВК, скорее всего, тоже ссылку скину. Я уже начал здесь добавлять некоторые детали, вот типа вот этого закутка, не знаю, как его назвать, но в целом то, на чем нам сейчас нужно фокусироваться, это более крупные арки. Вот это, вот это. То есть вот на предыдущем кадре у нас есть вот эта арка, и она должна прийти вот в эту. То, что здесь есть небольшой закуток, это мы можем подумать об этом позже. Главное, чтобы основная форма анимировалась хорошо. А музыка на фоне играет из Into the Bridge. Которую я так и не прошел. Ну, собственно, вот когда мы санимировали, нарисовали эту основную арку, можем подумать уже вот об этой маленькой детали, куда она взялась. Дорисовать ее к этой основной арке. Можно также вернуться на кадр назад и добавить ее тоже здесь. Получается, это такая деталь, которая ползет уже по имеющейся арке, которая у нас есть. А что можешь порекомендовать при изучении анимации огня? Что будет полезно знать в первую очередь? Ну вот, я бы порекомендовал смотреть этот стрим. Принцип волны, который я показал в начале, и который мы видим в левом верхнем углу проекта, это то, что нужно для огня, для начала в первую очередь. Да и вообще для всей анимации и эффектов всего. Так.
Я дублирую первый кадр и вставляю его в самый конец, потому что это то, к чему мы должны прийти. И продолжаем фазовать. Опять же, на данный момент мы следим за основными арками без деталей. То есть на предыдущем кадре это вот, на последнем кадре вот это. Также с другой стороны нам нужно вот это вот на последнем кадре и вот это что-то маленькое на предыдущем. Опять же, если у вас есть какие-то детали, вот у меня вот есть такой рог на предыдущем кадре, и он не очень анимируется хорошо в последний кадр, который мы изначально нарисовали. Ничего страшного это в том, чтобы вернуться к первому кадру и чуть-чуть подкорректировать дизайн, чтобы все лучше анимировалось, и если форма получается интересней. Так, дофазуем еще один кадр и посмотрим, что у нас получается. Скорее всего, что-нибудь будем править. Так. Чуть-чуть сейчас огонь замирает на секунду, это потому что у нас первый и последний кадр дублируют друг друга, то есть они повторяются
длятся дольше, чем нужно. Нам это было удобно для анимации, сейчас можно последний кадр уже удалить. И получается более плавный луп. В одном месте есть кусок огня, который... Вот этот рог, который мы добавили, вот этот вот, которого не был на первом кадре, он потом просто исчезает, не очень красиво. Поэтому давайте я опять продублирую первый кадр, поставлю его в конец, добавлю в него этот элемент. Соответственно, теперь нам нужно сделать это в первом кадре тоже. Его просто я удаляю первый. Это помещаю в начало. И дальше проходимся по второму, третьему, четвертому кадру вперед, чтобы как-то разрешить этот элемент. Желательно, чтобы оно еще выглядело симпатично. Так, ну вот что-то такое у нас получается. Так, нет, Apple, спасибо. Довольно быстро. Тут пока довольно-таки грязно. Но хорошо виден принцип волны, который я использую везде и постоянно. Обычно я сам так не анимирую, то есть по ключам фазую все потом, потому что, мне кажется, получается довольно скучный результат. Очень такой правильный и стерильный. Обычно я анимирую straight ahead от первого кадра и вперед, 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 вперед. И в конце пытаюсь как-то это все свести в луп. В принципе, мы можем и такой вариант попробовать. Но, наверное, давайте в этом результате добавим деталей. Так, для этого нам нужно будем рисовать их на отдельных слоях. Создаем слой и комбинируем с предыдущим. Procreate понимает папки как кадры тоже. Делаем это для каждого кадра. В Procreate я анимирую контуром. Обычно я силуэтом рисую, но все это обосновано тем, как работает Onion Skin здесь по сравнению с флешом.
То есть если я, например... Так, да, теперь, чтобы переключаться на кадр, нужно кликать именно на слой, а не на кадр, что не очень удобно. Если я залью этот слой... Упс. Только когда я буду на следующем кадре... Что я хотел сказать? Если этот слой, по-моему, тоже будет залит, будет очень сложно видеть предыдущие кадры. И в флеше это реализовано чуть получше, где там есть какой-то onion skin, который только контур показывает, даже когда у тебя заливка есть, потому что, ну, все в векторе, он может такие штуки легко делать. Здесь же, если у меня... Что ж такое-то? Не очень удобно это делать обычно, потому что кадр нынешний перекрывает предыдущий очень сильно. Не очень понятно объясняю. Я не очень понимаю, что я объясняю. В общем, для того, чтобы рисовать что-то более... с большим количеством слоев, чем один, удобнее контуром это делать. То есть сейчас мы будем добавлять еще один слой внутри. Если у вас в эффекте нужно больше, чем один слой, то будет удобнее делать это контуром. Ну, по крайней мере, в Procreate, опять же. Либо я еще не придумал хороший способ. Тоже есть вариант. Давайте мы сделаем его другим цветом. Бывают случаи, когда тебе приходится анимировать эффекты на даблфреймах, или ты всегда используешь поодиночные кадры. Для игр, то есть я иногда делаю даблфреймы для некоторых анимаций, то есть здесь есть hold, первый кадр у нас теперь дабл. В случае с анимацией для игр, например, вот я анимирую огонь. Если мне нужно, чтобы он помедленнее анимировался, я просто могу поменять фреймрейт. Сейчас мы анимировали насколько на 15 аж по умолчанию. Вот он на 24. По сути, я уже анимировал на даблах. В случае анимации для игр, потом, так как вы экспортируете это в игру в виде спрайт-шитов или атласов, как они по-русски называются, даблфреймы в сочетании с одиночными фреймами не имеет смысла, потому что вы просто занимаете лишнее место в атласе своими кадрами. И тайминг можно будет уже подстраивать в движке. Так, второй слой. Мой принцип анимации второго слоя, он движется, следует пути оригинальной формы, только с некими вариациями. С ним обычно все гораздо проще. Еще и можно чуть-чуть придавать объем огню. То есть, если мы сделаем вот такую здесь дугу, то уже он будет выглядеть таким более сферичным в основании. Когда
у вас только один слой, это может быть чуть сложнее показать. Что если вы хотите передать объем, то самое время о нем подумать. Анимации внутренние слои я уже не фазую, не делаю ключевые кадры, я просто рисую straight ahead, потому что анимация общей формы уже выполнена. И в цикл попасть будет в целом просто. Для меня в анимации внутренней формы скорее самая сложная задача — это не сделать ровный цикл или анимация как таковая, а найти способ сделать красивые формы из силуэта. Потому что анимация в целом уже готовая основной формой, но в плане форм, наоборот, у нас есть некоторые ограничения, потому что мы должны их вписать в готовую анимацию, при этом обыграть как-то по-другому. И вот это уже для меня чуть сложнее.
Привет, Никит. Рад тебя тоже видеть. Мне всегда казалось, что in-between эффект очень сложно, просто никогда не видел, чтобы кто-то так делал. Ну, мне кажется, в основном, да, их как-то straight ahead анимируют. Ну, в принципе, наверное, не особо сложнее, чем персонажей анимировать. Да, эти формы мне не особо нравятся. Думаю, я чуть-чуть сейчас вернусь назад. Что-нибудь переделаю. У нас 30 человек на стриме. По-моему, это рекорд. Мне интересно, большинство людей с ВК пришли? Или у нас есть кто-то с Ютуба? Any English speakers? I love your animations, they're always so crisp and smooth. I find your work to be both beautiful and inspiring. Thank you, Brian. Я с ВК пришел, но на Ютубе давно подписан, поэтому пришел бы из Ютуба. Большое спасибо, очень рад всех видеть. Мне просто любопытно, насколько эффективны ютубовские рассылки, потому что у меня тоже есть какие-то подписчики. Также в статистике, там есть аналитика после стрима. На предыдущем стриме там было сказано, что некоторые переходили по рекомендациям. Правда, с каких-то очень нетематических видео. Но все равно любопытно. Это много, да, есть Ютубу тоже много моих англоязычных друзей, очень рады смотреть твой стрим. Офигенно. Awesome. И мы рады тебя видеть. Hey, Alex, big fan here.
love your work. It's a pleasure to see your work. Please keep it up. Thank you. I don't know how to read your name, but thank you. Really appreciate. Скажи, пожалуйста, я пропустил, как сделать панельку с ключами внизу. Да, без проблем. Я это даже не говорил, так что не пропустил. Нужен Procreate 5X, по-моему. Ну, последнее обновление. Мне кажется, он автоматически обновляться должен. Гаечный ключ. Раздел Canvas и Animation Assist. Просто включаешь, появляется анимационная панель. Когда нажимаешь «Добавить в кадр», он добавляет слой. Слои работают как кадры. Также можно их группировать в группы, тогда группы будут работать как кадры. Как-то так. Очень похоже на Photoshop. Good art. Огня. Thank you. I remember you from the last stream. What kind of program is this? This is Procreate on iPad. Так, в данном случае мне не очень получается красивую форму санимировать straight ahead, поэтому что можно сделать, это просто прийти на этот кадр, выключить Onion Skin, не думать об анимации и просто нарисовать красивую форму, которая бы здесь вписалась, а потом попробовать в нее санимировать, под нее подогнать предыдущие кадры. Потому что все-таки основная задача — это не санимировать все правильно, а чтобы были красивые формы. Я слышал, что некоторым не нравится, как работает стрим на ютубе, типа не очень удобно стримить. Я не знаю, второй раз стримлю, мне нормально. Я в прошлый раз объяснял, почему я на YouTube пришел. Вначале я стримил в ВК, но ограниченная аудитория, хотелось и зацепить англоязычных стримеров тоже. Потом я попробовал на Твиче. На Твиче была проблема то, что запись стримов сохраняется только 2 недели. И либо 60 дней, если ты партнер. Мне хотелось бы, чтобы стримы долго лежали. И поэтому как-то YouTube логично пришел. Пока нормально. Вот люди приходят внезапно, англоязычные. Очень хорошо пока все работает. Hi Alex, did you also work on Diablo 4? Yes, I did. I worked for a bit at Blizzard. Now I'm working on at Riot Games on Project L, which is a fighting game. Cool to see that you're streaming more often. Also a great reference to these streams. Thank you. I'm glad it's helpful. Thanks for remembering. Your video has helped me a lot, so I'm watching it. Cool. Awesome. Thank you. А я ведь даже Twitch на планшет поставил, чтобы стрим смотреть. О, большое спасибо. Ну, в Twitch видео не сохраняются. Как бы на Twitch все было удобно. Там клевые для стримеров.
Там все как игра оформлена, что после стримов у тебя есть там твоя статистика, там у тебя есть задачи, ачивки и прочее. Типа там набери 50 подписчиков, и когда ты набираешь, там тебе дают ачивку. Все такое и графицированное. Это было прикольно. Такие мелочи приятные. Но видео записи не сохраняются. Поэтому не подошло. Awesome. Did you create a bunch of 2D VFX packs that they're gonna use? I was making like real 3D effects for Diablo 4. I was working in-house, so since Diablo 4 is not a stylized 2D looking game, I was creating like more grounded, realistic looking effects. Can you talk about your collaboration, I assume, with Jason Kaiser at VFX Apprentice? Yeah, I did some effects and recorded, what's it called, like time lapses of me animating them for his upcoming course that's focused on, well, 2D VFX. I think it's not out yet, but it should be out in the near future. I might be wrong here. He also collaborated with other awesome 2D VFX artists that I haven't seen what they've done, but I'm looking forward to. What do you feel was your breakthrough moment in the industry? I think Battle Chasers Night War. After this game, I received a lot of more recognition and offers, and it pretty much allowed me to be able to work at Blizzard, at Riot. I bought Battle Chasers just for the VFX. Nice. Was the game any good though? I think it was fun. Not my favorite genre, but just like visually it was beautiful. The character art and animations. О, ты, кстати, знаешь аниматора под именем Микул? Майкл Сонг. Он тоже эффект анимирует. Может быть, эффекту я видел, я с именами прям очень плохо запоминаю. Работаю на дому сейчас удаленно.
До этого я 1,5 года прожил в Америке и работал в офисе. У Близзардов и чуть-чуть у Райтов. So many questions. I remember seeing your name in the Into the Spider-Verse credits. That was awesome. Yeah, that was awesome for me too. I really loved the movie because while working on it, I wasn't able to see much, and I'm a huge fan of Spider-Man. And seeing the movie and actually realizing, oh, it's not just a movie about Spider-Man, but a great one, was a great feeling. Also seeing my VFX on the huge screen for the first time in the movies, that's great. I'd love to do some more of this kind of work for movies, animation. Пропустил, как ты ушел из Blizzard, и почему? Можешь поделиться? Да, конечно. Blizzard я проработал 11 месяцев на Diablo 4. Изначально в Blizzard я устраивался на другой проект, на Heroes of the Storm. Но пока мне делали визу, Heroes of the Storm уже не нуждался в новых членах команды. И я очутился на Diablo 4. И как бы мне бы очень нравилось работать на проекте. Там были... Самое крутое, это, конечно, коллеги. Куча крутых людей, веселых людей. Что до этого я работал большую часть своей карьеры удаленно из дома. Но в целом работать из дома мне понравилось больше. И это как бы основная причина, по которой я ушел из Близзардов. Не было возможности работать с ними удаленно. Like the only 2D VFX artists on that movie, really cool moment for 2D VFX. Yes, I'm really proud of this project. Kind of, I guess, the most proud of this movie than any other projects. Even though everything else was were great projects and great experiences as well. But I mean, I'm a huge fan of Spider-Man again, and this to me was kind of a very high point. Still haven't finished the game, but it looks beautiful. Cool. I mean, John Madureira does awesome stuff. You can't really make a ugly looking game with this guy on the team. Даже не знал, что работал над Spider-Verse. Пойду пересмотрю. Наверное, было очень круто смотреть на свою работу в кинотеатре. Да, я несколько раз ходил в 3D посмотрел, 2D посмотрел. Очень приятно было. Come to Israel. It will be great to have you as a lecturer effects animator. Maybe a seminar of sorts.
if there will be a demand for it. Sounds cool, I guess. I've never been to Israel. Israel? I don't know how to pronounce the name of the country. Спасибо, сейчас в Штатах из дома работаешь? Нет. Летом, в конце лета вернулся в Россию, работаю из России. Удаленно. Опережая вопрос, в Америке не было возможности работать удаленно в качестве контрактника с моей визой. Поэтому я вернулся. Что было самое стрессовое, когда переезжал в США? Что больше всего не понравилось? Политика, наверное. Не конкретно какие-то определенные действия или что-то такое, а просто присутствие такого количества политики в жизни. Даже если ты этим... Тебе на это фиолетово, тебе это не интересно. В Америке очень много политики, слышишь о ней везде. Когда эти законы странные и так далее. Про законы, опять же, не конкретно какие-то штуки мне не понравились, какие-то законы или что-то такое. Потому что ничего прям совсем странного я не встречал, а просто что... ты слышишь об этом отовсюду. Слышишь в магазине, что-то политическое, все это обсуждают. На работе. Везде. How you adjust depth of fire in third dimension? I'm not sure I understand the question.
I guess, was it about how do I make a fire in 3D engine with 2D particles? Yeah, I'm not sure. Sorry. If you can rephrase that, I can try to answer. About colors, gradients, or shapes. I don't understand the question. If anyone know what was this question about, please let me know. I really like your art. Thank you for all the inspiration. Thanks. Thank you for your inspiration. You coming here and chatting with me, that's inspiring. Will your work be seen in the second Spider-Verse movie also? I'm currently not working on this project. They may be asking how to make 2D fire look more 3D. That's a tough one. I think having like some environmental elements would help. If you're animating for a movie and you have like a scene where you have an object that's on fire, then you can follow the curves of the object itself to wrap the fire around it. That will make it a bit more volumetric. Привет, Егор. Все прям замечательно. Как дела у тебя? I think he wants to know how to make a fireball like the ones Quentin Cordonier has on his Instagram profile. I'm not sure if I seen this one, but maybe I did. I think it was like based around the sphere and the elements wrapping around the sphere, but I guess here is just the, well, think about the volume of the object. For example, this will be a sphere, and depending on the angle of the camera, you should think about the, well, these are powerful curves. I guess about the volume of the sphere. And when you're animating, you're trying to follow these curves. So if you have like a fire, like particle element going upwards, if you make it flow
following this direction, it will look a bit more volumetric. Basically think about something wrapping around the fire and try to, well, draw it. I'm an illustrator and just started learning animation. I especially have tough time creating interesting shapes in 2D effects. Any tips? I do just concept art sessions. I can show you what I have already. So here's some concept art for electricity, and I just spent about 3 hours just doodling random shapes without thinking about the movements or animating it, just trying to come up with interesting shapes. But in the core of it, there is composition, balancing the weights of the shape is really important. Like if, and by weights I mean, let me grab this example. So this effect. By weight I mean, like here I have the largest mass. So if I make everything equally heavy in terms of size, width, and size and width, then it will look a bit boring. So I'm trying to play with the shapes of other. These parts are much thinner to balance out this huge mass. It's kind of the basic idea behind everything, at least in my head. And you can see it's like everywhere. Here I have a large mass and I'm trying to balance it out with something thin. And I think this what's the word for it? Having different types of shapes in your effect will make it look a bit more interesting. I'll probably do another stream doing just like this, concepting different shapes. If you're curious about these drawings, maybe to use it as a reference, I think I uploaded them to my Twitter page. Yeah, it's kind of weird to make fire volumetric. It starts to look like a fluid. I guess so. I think in the Quentin Cordonnier example, it looks a bit like fluid because he added shading, like shadows under some portions of the effect. But that's just a stylistic decision. I think you can make it look like fire but still have it volumetric. Do you only color after the graph is done? In Procreate, yes. Well, it depends. Basically, if my effect consists of multiple layers, for example, like here in fire, I have black for the overall shape, and right now there's red for like inner shapes. If I have this type of multi-layer effects, then I do line art. If the effect is just
one flat color, I use like shapes silhouette drawing without line art, and it can be in color from the very start. Hi, I'm curious what software hardware you're currently using, and is there any reason you made the switch from Animate? Also, thanks for all the tutorials, they are fantastic. Thank you. I'm working on iPad Pro in Procreate right now. The reason is I hate brushes in Animate. And I've been working in Animate or Flash for years because the pipeline was so good for me, the timeline was great, the like filters like glows and blurs were working for me. But I've been looking for another app or hardware to switch to. And then I tried iPad, and I just love the way it feels when you draw on the iPad with iPencil. To me, it's way better even compared to Cintiq. Oh, Brian already answered you. Thank you, Brian. I'm sorry if I missed this info, but what brush are you using for your line art and sketches? I'm using basic inking. Where was it? Studio Pen. It's a simple brush that I like it because it's very sharp and it's easy to just feel the shapes when you're done with your line art. I'm curious what his thoughts are about the Apple Pencil. How's the weight, feel, and performance of it? Oh, yeah, I love it. I never tried Apple Pencil 1 because you have to charge it, and I don't like charging things. But I have Apple with the camera here, Apple Pencil 2. I think it's great. I like it way more than where is it? I have a Wacom Intus Pro tablet, and that's the pen that came with it. And I like iPencil a bit more. I think just also the way it responds to pressure, I enjoy more than what Wacom does. Is it Wacom or Wacom? I see, thanks a lot. It makes a lot of sense. That practicing method will help a lot. I'll head to your Twitch and grab the references. You're amazing. Thank you for your time, man. Thank you. Also, it's on Twitter, not Twitch. Алексей, приходилось ли тебе анимировать импакт-фреймы вообще? Да. Это которые силуэты черно-белые или что-то типа того. Я их обожаю. Их только мало где можно применить. Мне кажется, у меня есть какая-то старая анимация взрыва, где есть что-то такое.
Скажи, пожалуйста, какой у тебя мыслительный процесс при дизайне формы? Вижу, что перерисовываешь некоторые кусочки кадра. Интересно было послушать, что именно хочется поправить. Вот с этим всегда самое сложное. Но тут замешана композиция как-то. И динамика. Например, вот этот кадр. Тут меня в целом все устраивает. Тут есть движение в этой форме. И, в принципе, можно представить, как бы это двигалось. Все плавно перетекает из одной формы в другую, и ничто ни с чем не конфликтует. В этой чуть нарушенные арки движения. То есть у нас есть вот эта вот арка. Ее можно продолжить в эту арку. И вот эта арка, которая идет параллельно, но не очень хорошо все это как-то работает вместе. То есть идея была, если по аналогии с предыдущим кадром у меня, что движение происходит вот по этой дуге. На этом кадре это можно проследить. Я думал, что вот на эту дугу я фокусируюсь. Соответственно, здесь я пытаюсь повторить эту дугу, санимировать. И внешние формы должны с внутренними работать заодно. Собственно, я сейчас этим и займусь. Я не буду усложнять все деталями. Просто санимирую все простому, а потом добавлю детали сверху. Interesting. Thanks for your response. The pencil looks like it would feel more natural compared to the other bulky digital pens other devices have. Yeah. I'm not a huge, like, what's it called? Real life drawing. I don't do a lot of like pencil drawings or pen drawings. So I'm not very used to pencils. But even though iPencil shaped like a pencil, I think it's more comfortable and very solid, I guess. What do you think about the future of Adobe Animate and other 2D animating software, since there are a lot of them out there right now, and what do you advise for new beginners who are interested in effects? I think Adobe Animate is such a popular software that it won't go away anytime soon. And it has a very user-friendly learning curve. It's very easy to start, to pick it up and just start doing stuff. But to me, the brushes are, the way they behave, it's just frustrating. If there was another alternative that would do things Adobe Animate already does, but include better brushes, I would switch immediately. And I'm kind of already switched to Procreate, even though it lacks a lot of features that Adobe Animate has. But even
with this, the fact that I can have decent brushes and it feels way more natural to draw in Procreate than in Animate, I still switched. And I agree the first gen pencil's design for charging, it looked very fragile and obnoxious. Yeah, exactly. Ого, много интересного происходит, круто, спасибо. Пожалуйста. Here to chill and watch you make some cool stuff. Never use Procreate, so gonna see how the program works. Love your stuff. Thank you. I think like the principles I'm talking about work in every software, so hope it still can be useful. What software do you use, Brian? I use Clip Studio, dabbled on a few and settled on that. I think it's very powerful. To me, it looks very complicated. At least it used to. I don't know if they updated anything, but just like the user interface, all the buttons, there's a lot of stuff. Procreate is, on the other hand, is super simple. There are like 8 buttons on the screen, maybe 10.
Yeah, there's a bunch of buttons in that program, but I use very few. It has some cool features. I need to hide some UI elements so it's not as busy. I remember trying to animate in Clip Paint, and I wasn't able to figure out how to do what I need to do. And to me, it was kind of frustrating. Well, I guess I could have watched some tutorials and stuff, but in my opinion, I prefer software that you can figure out right away. At least like to do simple things. For more complex tasks, yeah, sure. Read a guide, watch a video on YouTube how to do that, but the simple frame by frame animation should be pretty straightforward. I guess that's what I enjoyed about Animate for all these years. I'm curious, when you have to export from Procreate to vector formats, SVG for example, is there an automated process, or would you have to export and redraw your work in another application? I never had to export anything in vector formats, but if I need to do this, I would probably auto trace it in, I think like Animate can auto trace like pixel formats. I've done it a couple times, and as long as the colors are sort of flat and the resolution is decent, we can get some good results without needing to actually redraw everything by hand.
Вот скажи, пожалуйста, других художников, которые 2D-эффекты рисуют покадрово. У нас есть русская группа RT-FX, где Ренат и его послушники, последователи делают много крутых 2D-эффектов. Кто-то сверху упоминал крутого чувака. Где он был? Квентин Карданьер. Я на него подписан в Инстаграме. Периодически постит какие-то крутые эффекты. Он делал для ролики для Legends of Frontera, райтовские. Также я в Твиттере подписан на кучу азиатских художников, которых имена я не могу прочитать из-за иероглифов. Но у них очень крутые работы, я помню их по аватаркам. Так, вот и логнул Procreate опять, не проигрывает анимацию. Оп, работало. Have you found a way to get multiple layers on the same timeline? I want to have elements that are separate so I don't erase over them, but Procreate just adds a new end frame instead of one on top. That's the thing with Procreate that I'm not a fan of. But as far as I know, there is no way to create another layer on the same timeline. The way I treat it is instead of single layers for frames, I have a group. So here on the first frame, I have a group with two layers. One is, well, the black outline, the core fire. The second one is the inner fire. It's not as intuitive and the workflow isn't great, especially when you switch the frames. If I want to start to draw, nothing works because when you add multiple layers and you have groups instead of single layers for frames, you can't just click on the frame and start drawing right away. You have to go to the layers and select the layer. And it's a pain in the ass, but I don't know how else would you do that. I hope maybe they will add it in the future. But yeah, that's something I really miss from Animate.
Color pack on iPad can do separate layers on the timeline with different timings, etc. Also, the brushes are also quite nice for sketching. I haven't tried it, but people have been recommending it for some time. I need to check it out. At least it's good to work around the problem for you. Hopefully a better option is added in. Yep. Do you only make 2D effects or characters too? I haven't animated characters in years. So for now it's just VFX. So do you color after the full animation is done? Yes. Today I will do that. Yes. I've been showing... The idea was to show a specific workflow. And yeah, when I approach my effects the way I do today, I color them in the very end. I was also wondering if you went to school for animation, FX animation, or picked it up on your own online at sea. No, I'm self-taught. Mostly references. Just trying to understand the principle. Yeah, I'm trying to replicate it. Что тебя смотивировало начать делать именно эффекты? Спрос, наверное. На первых работах я занимался всем. Рисовал персонажей, анимировал персонажей, рисовал фоны и анимировал эффекты. Анимировал персонажей я в то время перекладкой, и это было весело, но по кадру мне нравилось больше. А эффекты нужно было рисовать по кадру именно. Возможно, поэтому это вот было то, что меня больше привлекало. А потом я просто выкладывал свои работы на DeviantArt, и люди ими интересовались, и мне стали приходить
заказы конкретно на эффекты. И постепенно я стал делать только эффекты. Какое-то время не рисовал больше вообще ничего. Но со временем делать одно и то же становится скучно. И все-таки я начал рисовать персонажей хотя бы для себя. Пару раз на стримах ВК тоже рисовал. Спасибо за работу, обучаюсь FX анимации, очень мало ресурсов для получения полезной информации. Ты топ, смотрю за твоими рефами, трансляциями и учусь с удовольствием. Большое спасибо. Do you start by that simple animated scribble on the top left side? I find 2D effects quite challenging and really love the way you handle it. I'm working and learning at the same time. Yeah, so at the beginning of the stream, I was talking about the main principle I use when animating fire. It's this idea of wave, and that's the core principle of animating fire. I can go over it again real quick, because I've been talking about it in Russian, I guess. English speaking people are interested too. So you just make a actually layers, maybe not. S-curve shape. This is your first frame. The next keyframe will be in the middle of your animation, of your loop, if you want to do a looped animation. So right here, turn on onion skin. And what we need to do is to create like a countered phase, if you know what I mean, the opposite S shape. Then we start adding in between animations, in between frames. What was the original one? This one? Okay. And the simplest idea is to imagine just this curve moving up and it's cut off at the top and at the bottom. And you're trying to, well, draw an in-between frame between these two. So kind of like this. And you do this a bit more, add a bit more frame so it's smooth. And in the end, you copy the very first frame, paste it in the very end, so it's the last frame is the same one as your first one. You also make in between frames there, and in the end you have a wave animating like the one in top left. And pretty much if you kind of think about the fire as this simple shape, that's all you do is animating wave. This is like the basic for the
fire animation, at least the way I do it. Later on, when you kind of figured out the way how to animate this wave, you can add a bit more variation to it and different elements, or even when you already have a simple wave-shaped fire, you can add small elements traveling on the original shape to create kind of like animation within the animation. Okay, I think it looks decent. Let's try to clean it up a bit and color it. Что самое сложное, что тебе приходилось анимировать? Надо подумать. Сложнее всего, скорее всего, бывают какие-то абстрактные формы. То есть там не что-то из реального мира, там огонь, вода. Какие-нибудь эффекты получения урона, вот Hit Spark, как он называется, или Impact. Их можно анимировать по-простому, как разлетающиеся частицы, но, как по мне, это скучно. Вот, когда уже нужно задизайнить какие-нибудь более интересные формы и интересное движение для всего этого. Опять же, не просто линейное движение в какую-то сторону от источника взрыва урона. Что-то более вычурнутое. Правильное слово? Вот здесь сложности, потому что я не очень всегда понимаю до конца принципы работы этих штук. И иногда нужно просто много экспериментировать, глядеть на референсы и надеяться, что получится что-то крутое. Как Procreate в плане фильтров, цветов и т.д. Цвета круто, фильтры так себе. На самом деле я фильтры не накладываю в Procreate никогда. Обычно на этой стадии я уже экспортирую свою чистую плоскую анимацию либо в animate, либо во Flash, и уже там делаю фильтры и прочее. Но сегодня мы попробуем
сделать все Procreate. Я пока не знаю, как я это буду делать, но что-нибудь по ходу придумаем. Hello, sorry I'm late. No worries. You're welcome. How was your day? Конечно, чем в чате больше англоязычной активности, тем русскоязычной становится меньше, к сожалению. Интересно, могу ли я что-то сделать по этому поводу? Может, они просто молчат. Ну, молчат, я про это и говорю, что активности меньше. Может быть, все русскоговорящие люди, которые приходят с ВК, уже видели мои стримы до этого. Я рассказываю одно и то же уже по 10-му разу. Все и так понятно. Мы слушаем. Может где-то посмотреть эффекты, которые ты делал для Спайдермена? Может презентация какая-нибудь или только в самом мультфильме? Только в самом мультфильме. У меня не было возможности их куда-то выложить. Я до сих пор до конца не уверен, что я могу их показывать отдельно от мультфильма. Они у меня есть на жестком диске. Может быть, когда-нибудь я их выложу. Проблема в том, что когда ты выкладываешь куда-то отдельные эффекты, то их все время кто-то крадет. И с моими эффектами это не проблема. Я, когда анимировал в animate до этого на стримах, я обычно сам исходник сразу выкладываю. Проблема, когда это мультфильм для студии, и если я выложу эффект, то скопировать его откуда угодно. Даже если я его на стриме покажу, все это очень просто. И опять же, мне это не жалко, но возможно, Sony Imageworks не думают так же. Трение, течение. Это правда. Как-то неловко на русском писать, когда в основном англоязычный в чатике. Вроде на английском понятно, классный стрим. Спасибо большое. Да, я видел, ты спрашивал на, на английском что-то. Это всегда чудно, когда какая-то компания, коллектив, и там и англоговорящие, и русскоговорящие. У нас так постоянно тоже в Америке было, когда
Я работал в Blizzard, и там были ребята, которые по-русски говорили в команде. Вот, и у нас какая-то вот, не знаю, корпоратив или что-нибудь, и все тусят. И мы вроде как в одной компании, англоговорящих все-таки больше. Поэтому вы начинаете друг с другом тоже на английском говорить, на ломаном. И у кого-то лучше получается, у кого-то хуже. И получается так все чудно. Вроде как не очень эффективно, но, наверное, вежливо. В риле нельзя показать. Наверное, можно. Ну так как бы можно и просто мультфильм посмотреть. Hey Alex, it's Tobias. We met at my D4 interview back in January. I didn't realize you were Alex Radfish. Been following you for a long time, love your stuff. Love the stuff you did for Battle Chasers. Thank you. Are you at Blizzard now? Просто я знаю, что даже большие студии тоже выкладывают в риле свои работы из фильмов, отдельные куски, только не знаю, нужно было им разрешение или нет. Я не знаю. Я просто, когда работа закончилась над проектом, я спросил, можно ли мне выложить свои эффекты, и мне сказали, нет, нельзя. При этом я потом видел, как куча других там концепт-артеров, аниматоров с проекта выкладывали свои работы. И, может быть, и можно было. Просто теперь-то я уже спросил, и мне сказали нет. Одно дело выложить, когда ты не знаешь, тебе потом наругают. Другое дело, когда ты уже спросил, и ты знаешь, что не стоит этого делать. Но, возможно, мне просто ответил чувак, который не в теме был. Потому что мне не какие-то там legal people ответили, а просто мой лид. Now I'm waiting for my visa still. Damn. I've been waiting for my visa for 9 months when I was applying to Blizzard. It's a weird process. Really hope I can make my way over there. Seemed like an awesome VFX team. Yeah, I love the team, and I don't know if you know, but I'm not working at Blizzard anymore, but this is one of the best teams I worked with, and a lot of cool people. I made a lot of new friends. Yeah, I really miss the people from Blizzard. Now I'm I'm back in Russia, so time zones make it difficult to communicate with people in the US. Because I'd love to play some games with them, or I don't know, just chat. Я не знаю почему, but it seems like есть очень много fix animators in Россия, видимо. I don't know why. It seems like we also... It feels like we all do very similar style as well. I guess we just inspire each other. And... yeah, I have no idea, but I noticed this too. A lot of VFX artists, 2D VFX artists are from Russia. Где-то через полгода или даже год студия просто может выложить все эти behind-the-scene материалы для Blu-ray дисков, поэтому нежелательно выпускать их раньше времени. Ну, наверное, да. Но не знаю, сколько уже лет мультфильма. Опять же, концепт-артеры, аниматоры персонажей уже
Все повыкладывали на ArtStation и везде-везде. В целом просто обычно такие большие работы, рилы и прочее, я пощу, когда ищу новый проект или что-то типа того. И, собственно, у меня только один рил с Battle Chasers, который я сделал. И я закончил проект и искал что-нибудь новенькое и сделал рил. А после Battle Chasers как-то все было очень плавно от одной работы к другой. Да и вроде не требовалось создавать рил. В целом, как я попал в Blizzard, у меня довольно-таки мало активности в социальных сетях было. Я практически ничего не выкладывал, ничего не делал, был занят работой. Вот сейчас пытаюсь как-то наверстать. Okay, I didn't know. Where are you at now? Yeah, I'm at Riot Games now, working remotely from Russia, working on a fighting game called Project L. I think there's a teaser online on YouTube somewhere. Yeah, tell me about it. You send a message and get a reply the next day when you wake up. Right. Yeah, in Russia is like with at least with California, it's almost the opposite time zone. It's 11 hours difference. So it's almost the worst case scenario. Also, playing games with people that are over the seas is kind of laggy. It depends on the game though, but most of the games don't run that well. Продублирую, а то пропустил. Я так понял, они из тех эффектов, которые ты рисовал в 2D, адаптировали их в 3D в Гудине. Вроде где-то читал, или я что-то путаю. Они... Я не знаю точно, в чем они собирали, но в целом... Там была какая-то статья, где про это чуть рассказывалось, но... В целом это 2D анимация, которые натянуты на меш, который слегка изогнут. И также они в сцене расположены на разной глубине, чтобы в стерео очках была какая-то глубина. В целом они довольно-таки плоские все равно. Привет, расскажи, как нужно мыслить, чтобы сделать идеальный луп. Обязательно использовать принцип волны. Может, я ошибаюсь, но в твоих старых видео ты зацикливал огонь, анимируя straight ahead. Да, и в целом я в основном straight ahead и анимирую. На данном стриме я решил показать совсем простой, совсем простой способ попроще это сделать через волну и ключевой кадр. Я так практически никогда не анимирую. Но это такая самая простая форма, которую можно зациклить и проще всего объяснить. Straight ahead позволяет больше интересных всяких форм добавить и сделать анимацию поинтересней. Но с зацикливанием там прям в 2 словах так не объяснишь. Поэтому вот на этом стриме конкретно как анимировать огонь я начал с самой базы. Возможно, на следующих я буду анимировать straight ahead и буду пытаться там объяснить, как я думаю, и так далее. Sweet, yeah, I saw the announcement like 1-2 years ago. Seems exciting us to be able to work from the other side of the world. Yeah, it's cool, like right now with the pandemic, well, it sucks obviously, but
there are some interesting things that are positive about it. The way companies are opening up to remote work, even more than before, it's cool to see, because I feel like it opens up the world even more, allowing for more creative collaborations, and well, you don't have to wait for visas for 9 months and relocate across the world to work on the project you like. So yeah, I'm curious to see where it goes from here. For sure, that's what we're in the process of setting up right now. So I can start remotely from here while waiting for the visa. Do you work regular hours, or do you have to adjust to California time? I work a mix of two. I have some days where, well, it's not full like California times, but some days I work a bit, how do you say it, like late, to have more hours that I can communicate with the rest of the team. And some days I just work regular, like local hours, where pretty much I don't chat with the team at all. And sometimes it's challenging, it changes all the time, because sometimes there are unexpected meetings or questions. But I'm used to it, I've been working like this for years. So you have to be somewhat flexible. Do you know if you will have to adjust to American California time? Cool, really interesting to get your perspective. Sure. Not entirely, but probably like you said. Yeah. Working like the opposite
hours, like the California time, might be kind of cool if the infrastructure of the place where you live allows for it. I mean, like if you have stores, grocery stores and cafes that are open throughout the night, it might be cool to just switch your work hours completely and work at night and sleep during the day. But the place where I live, everything closes in the evening and there's pretty much nothing open at night. What is the time at your place now? It's 10:20 p.m. This means I have to finish this animation in 30 minutes. I think we can do this. We're almost there. You're ahead of me 2 hours. Where are you from, Pyro Hyper? Same, not even bars are allowed to stay open past 10 p.m. because of Corona now. Yeah, Corona made everything even more complicated. But it makes sense. Stay at home, stay safe. Эй, я успел. Привет. Добро пожаловать. Рад тебя видеть. Serbia. Cool, I never been to Serbia. What's the weather's like? My gosh, 6 hours ahead of me. Okay, now I'm curious where everyone's from. Cheers from Brazil. Cool, across the globe. Let's type in chat where are you located right now, because I'm really curious. We have people from Brazil, people from Europe, a bunch of people from Russia, obviously. Ладно. It's cold now, but with sun it's cool. Same here, I guess. Belarus. Canada. California. Is it South California or Northern California? Is it Northern or North California? Atlantic Canada. Sweden. Texas. Never been to Texas. I've been to California and I've been to Florida, but never in the middle of the US. Maybe one day. Slovakia. Ukraine. Привет, Ukraine. San Francisco area. Sweet. I lived in the Bay Area for
like half a year in Redwood City. I didn't spend a lot of time there because I moved there and then Corona hit. So I pretty much just stayed at home until my departure back to Russia. I would love to stay there for a bit longer to explore. Как читать твой ник? Архибес? Как вы его позиционируете? Nah. Guys, Archibes, the creators of the Death Metal are in the chat. Shout out to Archibes. Ah. Когда следующий ролик? Делись инсайдами. Yeah, there's a bunch of stuff to explore here. Wide variety of culture. I really like the nature. Just to me, the fact that there is an ocean and there are also some mountains over there with the redwood forest and stuff. Super cool because the place where I live is kind of flat, and maybe it's because I lived here for years. It's kind of boring, but having an ocean and mountains around is super cool, and you can just drive there. I went whale watching one day, and that's something I can do in Russia, but over there it was just 30 minutes drive away. Пока что аниматик пилится потихоньку. Круто. Взорвете YouTube в очередной раз.
Я вернулся. Почему, когда пропадает, то пропускаю самое интересное. Мы тут пока все рассказывали, кто где живет. Poland. I never been to Poland. I'd love to go though. Do you really like mountains? I lived in the mountainside and I couldn't bear to see mountains anymore. Huh? Yeah, I guess that's the thing. You just get used to the environment you're in and it doesn't look or seems interesting to you anymore. Yeah, I guess that's human nature. We get bored of what we have and want to experience new places and things. Exactly. Когда Бетсы пилили, кстати, подсматривали у тебя эффекты огня и молнии. Ну, в смысле, не зарисовывали, а вдохновлялись. Круто. Рад, что что-то было полезно. Вообще, если что, обращайтесь. Украина. ВК не работает. Ну вот хорошо, что я теперь на Ютубе. Получается какой-то стильный черно-красный огонь. На самом деле я просто рандомно цвета для начала выбрал. Я хотел бы твои стримы на ВК тоже смотреть, новые. Я даже не знаю, можно ли их как-то мне куда-то экспортировать. Может, их можно будет на YouTube залить. Но я не знаю, как из ВК скачать. Наверняка как-нибудь можно будет изучить вопрос. Can you export to spreadsheet from Procreate? I don't think so. No, I don't think so. I usually export the PNG sequence and then crop it in Photoshop or Animate. Also, I usually apply all the filters like glow effects and stuff in Photoshop, not in Procreate. Today we'll try to do this in Procreate, but that's not how I usually do this kind of things. Okay, where's this gap? We invite to Poland, rock flow. Now it's cold and snow. In Russia it's just cold, but we still don't have snow. It's kind of, well, at least in the place where I live, near Moscow. I'm pretty sure some place in Russia has snow. But here it's supposed to be snowy at this time, but it's not. Да, я могу использовать VPN без проблем, но ВК сильно глючит, у меня даже странички уже нет долгое время. Ну да, ну я вот хотел, когда начинал стримить, я как-то еще не был уверен в своих силах стримить на английском языке. А где удобно для русскоговорящей аудитории постримить, я не знал нигде никакого другого места, кроме ВК, поэтому вот как-то там и начал.
Oops. Так, надо теперь все покрасить в нормальные цвета. Seems like snow comes later and later. When I was a kid, we'd have a ton of snow in November already. Now we usually don't get it until January and can last all the way to May. It's like it's skewed. Yeah, exactly the same thing is over here. Usually by the end of, well, in December there was always snow, and in February or early March it starts to melt. Well, basically like 3 winter months we always had snow, but now it moved further, and yeah, the same thing, we can have snow up until May. Не могу понять, это векторная прога или растровая? Растровая. У меня прям на 1 декабря полно снега выпало. Здесь он как-то, ну, такой выпадает периодически. Ну, на пару дней буквально. Не люблю, когда он начинает таять. Ну да, тогда это просто мокрая грязь везде. Что планируешь анимировать на следующем стриме? Я пока не знаю. Наверное, можно продолжить тему огня. Возможно, не луп сделать, а что-нибудь другое. Так, теперь надо разобраться, как нам сделать эффекты. Ну и что здесь есть? Блум. Делает ли что-нибудь Блум? Нельзя контролировать цвет. Кстати, перед эффектами штука еще одна, которую я стал потихонечку делать. Попробуем, как оно пойдет. Я беру палец.
И добавляю мягких граней. Эту штуку, конечно, тоже удобнее делать уже потом в фотошопе. Попробуем в Procreate. Все смешивается с грязью. Да. Можешь делать что-то вроде флеймтроуэра. Можно попробовать. Do you use Procreate in production or just for fun streaming? I've only ever used Flash and Toon Boom. Curious how this compares. I use it for production, yeah. There are pros and cons. The timeline is kind of not good. I'd say it's better than animate or Flash for me if I make a single layer effect. Then it's way more enjoyable and I get better lines and dynamics drawing on iPad in Procreate because of the brushes, the way they behave, and yeah, brushes in Flash are awful. А ты палец пальцем нажимаешь или стилусом? Блин, стилусом. Нужно, наверное, да, пальцем для полноты погружения. Не, пальцем неудобно, за пальцем ничего не видно. Проблема с пальцем с инструментом палец Procreate. Я не знаю, видно ли это на стриме, но оно делает такую лесенку. И, возможно, это можно настроить в настройках кисточки, как часто он обновляется, не знаю уж, как это называется. Но по умолчанию размытая кисточка мягкая делает лесенку. Получается немного и грязное размытие, потому что нужно их подправлять, чтобы лесенку скрыть. Получается чуть-чуть не так аккуратно, как могло бы. Интересно было посмотреть на анимацию огня в движении. Ну, то есть, например, человек несет горящий факел, горящее колесо или мяч скачет и горит. Что-то в таком духе. Да, звучит прикольно. У меня где-то была анимация огненного мячика, который прыгает. На Vimeo точно есть, возможно, в ВК тоже есть. I've been using Photoshop and the plugin animate design. Do you think that's valid or should I try another software? I never used this plugin, so maybe it is. I like Photoshop because of the interface and brush engine. Also, do you still work for Riot? I still work for Riot, yes. I mean, whatever works for you is valid. If you can make your work in this software, then go ahead. I mean, I'm making my work in Procreate. I don't know anyone else who does that, like for production. As long as you can get the results.
Вот этот процесс, он очень времязатратный, и результат он добавляет довольно-таки мизерный. Интересно, вообще на стриме ли его заметно при записи? Но для меня это прям делает эффект гораздо выше, повышает уровень ее интересности, потому что, ну, может быть, я много эффектов уже видел, но вот простые такие cel-shaded, плоские эффекты уже поднадоели, а что-то такое, где есть и четкие грани, и размытые грани, особо я не встречал. И вот я пытаюсь как-то в этом стиле побольше делать эффектов, изучить, как далеко можно все это продвинуть, чтобы чуть отойти вот от этого анимешного стиля, но при этом сохранить как-то рукодельное ощущение от этих эффектов, чтобы они не выглядели процедурно. И просто, когда ты просто блюр добавляешь или что-то такое, то это все выглядит очень механически, в отличие от таких вот эффектов, которые ощущаются как ручная работа, ну, потому что они и есть ручная работа. I don't feel quite so bad for using Procreate as well now. I managed to get it. Oh no. My battery died on my on my iPad. What do I do now? Give me a couple minutes, I'll try to solve it. If it won't help, that might be it for today. But let's see if this works. I managed to get it using my student discount. They're really expensive otherwise. Procreate? I mean, in comparison, Procreate, compared to other drawing software, is kind of cheap. I think it's 10 bucks on the App Store compared to Photoshop, where you have to pay subscription. Oh, I guess the iPad price itself is... Yeah, that's true. I agree, they're kind of pricey. For me, it was the choice between buying a Cintiq and buying an iPad, and I think Cintiq was more expensive than an iPad, so I picked the iPad, and don't regret it so far. Big fan, thank you. Dang, do you stream often?
This month only. Well, maybe not only. This month I will be streaming 2 times a week, Thursdays and Saturdays. On Saturday, the same time as today. I'm just trying this whole streaming thing, and we'll see how it goes. So far it's been quite great. A lot of new people. I wasn't expecting English speaking viewers to watch the stream and to chat with us, because I've been streaming before this on local Russian platforms. So I'm used to Russian speaking viewers on my stream, and now we have people from all over the world here, and it's great. Итак, планшет включился. Теперь мне нужно переподключить его как-то в стриминговом софте. iPad. Elgato. Можно вот так. Yeah, I can't seem to figure out how to relaunch the streaming from an iPad. So I guess that's it animating for today. The file is saved, so we'll continue on the next stream this Saturday. I'll finish with reading your questions. Ты сохранил? Сохранил. Все на месте. English-speaking viewers are obsessed with your work just as much as the Russians. That's nice to know. Thank you. I'm learning animate element also. That is story. Cool. Alright, have a good one. Looking forward for the next one. Hey Alex, I can't express in words how much this stream is inspiring and how grateful I am for all the advices. I don't know how it would be of help, but if you need any, just call for it. Thanks, Franklin. Thanks for streaming. It's great to see your process. Спасибо за стрим. Всем спасибо. В эту субботу будем продолжать. Я думаю, закончим этот огонь. Двинемся на следующий. Месяц стримов. Иху. Thanks everyone. And see you this Saturday, same time.